us a thumbs up when we're live? Please live? take a Okay, book. we're live. Hey. We're a people of the book. Please take a book outside. Maariv. Okay. Really? Are we good? Yes, I will. We're on page 137 in this Sim Shalom book. What he said. Hi. In the Lev Shalem, page 264, according to Rabbi Klickfeld. Okay. I wanted to do a funny Kaddish, but I can't do a funny Kaddish without doing the whole Maariv. So that's why I'm standing here. But anyway, page 137. V'ruachum yechaper avon v'lo yashchit v'yarbal yashiva po v'lo yerkol chamato Adonai Yoshia HaMelech Yaneinu v'yom korenu Baruch Hu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed Baruch Adonai Umavdil Yom Umevi Laila Umavdil Ben Yom Uven Laila Adonai Tzvot Shemo El Chai V'Kayam Tamid Yimloch Aleinu Le'om Va'ed Baruch Ata Adonai Amariv. Hey, it's Maariv. Haravim. Avat Olam Beit Yisrael Amchavta Torah Mitzvot Chukim Mishpatim Otanu Limadeta Al Ken Adonai Eloheinu B'Shachvenu V'Kumenu Nasiach B'Chukecha V'Nismach B'Divrei Toratecha Uve'mitzvotecha le'olam va'ed ki hem chayenu ve'orech yameinu uvahem nege yomam v'layla ve'vatachal tasir mimenu l'olamim baruch ata Adonai ohev amo Yisrael. Page 138. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha B'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol me'odecha v'hayu hadvarim ha'ela asher anochi mitzavecha Hayom alevavecha veshinantam levanecha vedibarta bam veshivtecha bevetecha uvlechtecha vaderech ushachbecha uvkumecha ukshartam leot al yadecha vehayu litotafot beinenecha uchtavtam amezizah betecha Uvisharecha Hayam. Ani Adonai Elohechem Asher Hotzeti Erchem Eretz Mitzrayim Leot Lachem Le'Elohim Ani Adonai Elohechem. Somebody answer that.
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה בני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך אוהלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילת הספלה, מלכותך ראו בניך, בוקיים לפני משה, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Page 140. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום, מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, שומר עמו ישראל לעד, ברוך אדוני לעולם, אמן, 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 אמן ואמן, הללויה, אמן, 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 אמן ואמן. Page 141. Baruch Adonai Bayom, Baruch Adonai Balayla, Baruch all the time. Baruch Adonai B'Shachvein, Baruch Adonai B'Komein, everywhere. Ki המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כי לנו מלך אלתה, ברוך אתה אדוני, המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, והכל מעשיו. I need all the rabbis and maybe a cantor or two up in the front of the room, please. I have a machloket. And we need to decide the machloket. Yekadav Yekadash Shemei Rabba Amen Ve'amad Yivrach Ve'yamlich Malchutei Chayechon Yomechon Uchayerecho Beit Yisrael Bagala Vizmakariv Ve'imeru Amen. Now, Yehi Shmei Rabba Mevarak 2, 3, kick li'alam ulamei amaya yipara yishtabach yipar yitzramam yitnaseh yitadar yitaleh veyitalal shemei dekudesha bricha le'elam min kol birchata Veshirata, Tushbechata, Venechemata, Ta'amiran, Ve'alma, Ve'imru, Amen. Everything's coming up, rabbis and a cantor, for you and for me. Thank you, rabbis and cantor. Yes. So, page 142A, if you like your avot neat, or page 142B, if you like your mamas with your papas, is the beginning of the Amidah, which will be silent, supposedly, when I stop talking. Let me call your attention to the bottom of page 146, the Al-Hanistim paragraph we're supposed to add on Purim, though I don't want to tell you what to do. Fun fact, the English has "we thank you," and the Hebrew doesn't. Do not read the Al-Hanissim paragraph for Hanukkah, nor the one for Yom HaAtzmaut on the next page. That would be wrong. I'm going to stop talking now.
My God, keep my tongue from evil. The Rebbe's on his phone, so it must be okay for me to go ahead. Because of the Gershwin Award, I figured I'd do Kaddish in Blue. The assistant from my percussion friend, Larry. Page 149. Yikadav ve'ikadash shemer Rabba, amen. Be'amadi v'rachirutei, be'amlich machutei, be'chayechonu v'yomechonu chayrecho beit Yisrael, ba'agalav izman kariv imru, amen. Yeheshme, Rabba mevarach, le'olam omer maya, Yiparach v'yishtabach v'yipar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadav v'yitalev v'yitalal shmer kudeshah bricha leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Tikabel tzlotan uvadon Decho Yisrael karam avon divishmai v'imru amen. Yesh lama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imro mavu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Ve'imru, amen. I'm done.
you. Megillah Esther is found wherever Megillah Esther is found. We start with chapter 1 because that's where we start. I do want to make a serious shout out to Annette Berman for lending us Abe Berman's scroll, Zichrono Livracha, and an extra shout out because it's a nice big clear print, so thanks for that. So chapter 1, you're holding an orange book. What page is it in the orange book? 89 in the orange book. Who's holding a bluish, whitish book? Oh, you look like you are, Howard. What page is it? 89. All right. And anybody grab the packet thing that we found? Oh, very good. Anyone have a page for that one? Chapter 1? Anyone? The beginning. Oh, just turn the first page and you're there. Okay, great. Chapter 1. Who's reading our chapter 1? I may need to get you a boom so you don't have to lean over so much. Let's see. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהוד וביד כוש 27 מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומעט יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלבות וארגמן על גלילי כסף עמודי 6 מיטות זהב וכסף על רצפת פת ושש ודר וזוכרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כי יד המלך והשתייה חדת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר לי אם הומן בסתחרבונה ביתה ובגתה זיתר וחרקס 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות
להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי, לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו קרשנה שיתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, 7 צרי פרס ומדי, רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במלכה ושתי על, אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהם באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדאי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ייכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למי גדול ויד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כסוק המת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליך. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה ותולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגיא סריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן, והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני, אשר הגלה מירושלים עם הגולה, אשר הגלתה עם יחניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר
Nebukadnezzar melech Bavel ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם והנערה יפתור וטובת מראה ובות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבד ויהי ושמע דבר המלך ודעתו והיכבץ נרות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבהל את תמרותך ואת מנותך לתת לה ואת שבע הנערות ההויות לתת לה מבית המלך וישנך ואת נערותיך לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליך אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מלוקיהן 6 חודשים בשמן חמור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד ששגה סריס המלך שומר הפלגשים לא תבוא אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיך ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי חודש טבת בשנת 7 למלכותו ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכך תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן מעשת כיד המלך ובהיקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליך מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואמנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך כצף בקטן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה
ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. Chapter 3. אחר הדברים האלה ידע המלך אחשוורוש את המן ונמתת הגגי וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים להמן כי אכן ציווה לו המלך ומרדכי לא יקרא ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כי אורם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי הגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן כי אין מרדכי קורא המשתחווה לו וימלא המן חמא ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש על מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום היום מחודש לחודש 12 וחודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפרד בין עמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכולם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם המלך טוב ייכתב לעבדם ב10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה ויביא על גנזי המלך ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן ונגעת הגגי שורר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו וייכתב ככל אשר ציווה המן אל החשתר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ואל שרי עם ועם מדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב
ונכתב בטבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוז. פתשגן הכתב, יינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישרו לשתות, והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. בכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך בדעתו מגיע, אבל גדול ליהודים, בצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר ושרי יוסף ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסרסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי. ויגד לו מרדכי את כל אשר קרוב בפרשת הכסף, אשר אמר המן. לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם, ואת פתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא למלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר להתך, ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינת המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא החלטתו להמית לבד, מאשר יושיט לו המלך את שביט הזהב בחייו. ואני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלא את בית המלך מכל היהודים, כי אם החריש תחרישי בעת הזאת. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליו, ואל תאכלו ואל תשתו 30 ימים לילה ויום,
גם אני ונערותי עצום כן, וכן אבוא אל המלך, אשר לא חדד, וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב, הכיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית, ויהי לראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות בינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן. היום אל המשתה אשר עשיתי לו, ויאמר המלך, מהרו את המן. לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותיעש, ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי, ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה, ויתאפק המן. ויבוא אל ביתו וישלח, ויבד אוהביו את זרש אשתו, ויספר להם המן את קברו עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר כי לא המלך ואת אשר ניסו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר
סטתי מותי, וגם למחר אני קרולה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת, אשר אני רואה את מרדכי היהודי, יושב בשער המלך, ותאמר לו, זרש אשתו, וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובואו עם המלך אל המשתה שמח. ויטב הדבר לפני המן, ויעש העץ. Captain of the Nile Patrol, I found this baby. So I figured I'd use him. Ready? Oh, anybody who can make horse noises, please come up. You got microphones? It would be nice. Balayla ho, nadira shnat hamelech, vayomer lehavi et sefer zichronot, divrei hayamim, vayu nikraim lifnei hamelech, vayimatzeh chatu, asher higid Mordechai, abigtana vateresh, shnei sarisei hamelech, mishomrei hasaf, asher bikshu lishloach yad v'amelech Achashverosh vayomer hamelech anasa yekar ugdula Mordechai hazeh vayomeru nare hamelech misharatav lo nasa imo davar vayomer hamelech mi v'chatzer v'haman Lachatzar beit hamelech achitzona emor lamelech litlot et Mordechai aleit asher echin lo vayomeru nare hamelech elav hine Haman omed bechatzer vayomer hamelech yavo vayavo Haman Vayomer lo hamelech malasot baish asher hamelech chafetz bikaro Vayomer Haman Belibo emi yachpotz hamelech lasot yekar yoter mimeni Vayomer Haman El HaMelech Ish Asher HaMelech Chafetz Bikaro Yaviu Lavush Malchut Asher Lavash Bo HaMelech Besus Asher Rachav Alav HaMelech V'asher Nitan Keter Malchut B'rosho V'naton HaLevush V'asus Al Yarish Misarei HaMelech Apar Tumim V'yilbishu et Haish Asher HaMelech Chafetz Bikaro V'irkivu al Hasos V'irachov ha'ir V'karo lefanav Kacha Ye'aseh la'ish Asher HaMelech Chafetz Bikaro Vayomer HaMelech leHaman Maher Kakta levush v'tasus Kasher dibarta v'asechel Mordechai Yehudi Hayoshev b'shar HaMelech Al tapel davar Mikol asher dibarta
ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. וילבש מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישב מרדכי אל שער המלך, והמן ויסף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו כל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר הכילותא לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשה אסתר. I would love to use that. Okay, great. Okay. No horses, I'm sorry. Vayavo hamelech v'haman lishto timester hamaka vayomer hamelech lester gam bayom hasheni v'mishteh hayayin mashelatech ester hamacha v'tinaten lach Uma bakashatech arati amachut v'teas vata'an Esther hamaka vatomar imatzati chen ve'enecha hamelech v'im halamelech tov tinaten li nafshi b'shelati v'yami bevakashati kinim karnu ani v'yami lehashmi leharog labed v'ilu lavadim v'lishpachot nim karnu echarashti Ki ein hatzar shove benezek hamelech. Vayomer hamelech achashverosh, vayomer le'Esther hamaka, mihuzev v'yezehu, asher malo libo lasot kain. Vatomer Esther, itzar v'yoyev, Haman. Hara hazev v'haman. Mivad milifnei hamelech v'hamaka v'hamelech kam b'chamaton b'mishteh hayayin el ginat habitan v'haman amad lavakesh el nafsho mester hamaka ki ra'a ki chata elav hara'a me'et hamelech v'hamelech shab meginat habitan el b'mishteh hayayin Vahaman Nofel Alamita Asher Esther Alecha Vayomer Hamelech Hagam Lichbosh Etomaka Imi Babayit Hadavar Yatzami Pi Hamelech Ufnei Haman Hafu Vayomer Chavrona Echad Min Asarisim Livnei Hamelech Gam hine ha'etz asher asa Haman leMordechai asher diber tov al hamelech omed bevet Haman gavo hamishim amav vayomer hamelech tilahu alav vayitlu et Haman Al ha'etz asher echin leMordechai v'amat hamelech shachacha. Thank you. Yeshkoch. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן.
צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי גילה אסתר מהולה ויסר המלך את תאוותו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן ותוסף אסתר ותרבה לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותף ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואל מה חשבתו אשר חשב על יהודים ויושת המלך לאסתר את שביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתה הגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איכך אוכל וראיתי ברע שימצא את עמי ואיכך אוכל וראיתי באבדן מולדתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודית הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העצל אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב פניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השישי וחודש סיוון ב13 בו וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשטפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו והכוש 27 במי המדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם ויטוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשדנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר לא יקהל לעמוד על נפשם להשמיד להרוג ולאבד את כוחם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר פתשגן הכתב לנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים רוכבי הרכש החשדנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה
ומרדכי יצא מפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה ותכך בוץ ואגמן, וישושן צועלה ושמחה. ליהודים הייתה עוד רב, ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר. מקום אשר דבר המלך ואתו מגיע, שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. וב-12 חודש הוא חודש אדר, ב-13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודעתו לעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נגאלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות והחשדר פנים והפחות. ועושי המלאכה של המלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי איש מרדכי הולך וגדול, ויכו היהודים בכל אויביהם. מכת חרב והרג ואבדן, ועשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ועד בית 500 איש. ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת דליה ואת דרידתה ואת פרמשתה ואת דריסה ואת דרידה ואת ויזתה 10 בני המן. בן המדת הצורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת 10 בני המן. בשאר מדינות המלך מעשו מה שאלתך ונתן לך ומה בקשתך עוד ותעש, ותאמר אסתר אם המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן. יתלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותינתן דת בשושן ואת 10 בני המן. תעלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויגעו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו עשותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו וב-14 בו ונוח ב-15 בו ועשותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב משלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים
להיות עושים את יום הבא לחודש אדר ויד יום 15 בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים מאוהביהם והחוד אשר נפח להם מיגון לשמחה ומייבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ושלוח מנות איש להו מתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ויד אשר כתב מרדכי עליהם כי המדן בן עמדת הגגית צורר כל היהודים חשב על יהודים לעבדם והיא פיל פור הוא הגורל להומם לעבדם ובבואה לפני על המלך אמר מהספר ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על יהודים על ראשו ותלו אותו ואת פניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת מרו על ככה מה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנביאים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר והימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם ותכתוב אסתר מלכה בת אביחיל ומרדכי יהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו נפשם ועל זרם דברי הצומו וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים וכל מעשי תוקפו גבורתו ופרשת יולד מרדכי אשר גילו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו דורש לעמו ודובר שלום לכל זרעו. Does someone have the booklet with the other bracha? Does someone have the booklet with the other bracha? Let's see, maybe it's in here. Here's the blessing after. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam harav et riveinu v'hadan et dineinu v'anokem et nikmatenu v'nifrolanu mitzareinu v'amashalem gemulocha ol oivei nafshenu Baruch atah Adonai הנפרע למוישה בכל צריהם, האל המושיע. חג פורים, חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות רשני, זמירה וריקודים, אבן הרישה, אבן הרישה, אבן הרישה, רש רש רש, ברש רשני. But wait, there's more. But wait, there's more. Actually, first we have to finish the service. Finishing Mariv and then stay for the Purim Shpiel. Don't go anywhere. There is such a great cast. Don't you dare go anywhere. Don't go anywhere. Yeah, you don't want to miss Rabbi Kligfeld as You don't want to miss it. We're going to bring Rick Muller back up here to finish Mariv. If you're in a weekday Sim Shalom, we're on page 158 or something like that, 57.
Find Aleinu and tell me. We're donating the pasta boxes, so please return them to the table. Thank you for telling us, Sandra Braun. We're donating them to Sandra Braun. What am I doing? Aleinu, and then Okay. It's a really pretty scroll. Page 150. Aleinu l'shabech l'adon hakol l'tekru l'yotze b'reshit shelo sanu kage haratzet velo samanu k'mishpachot adama shelo sam kelkenu kahev v'gor aleinu k'chol hamona v'anachnu korim v'mishachavi v'madi Lifnei Malach Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu She'unat HaShamayim Yosir Haaretz U'Moshe V'Kara HaShamayim Imah U'Shkinat Zeh V'Gavei Merami Hu Eloheinu Einad Emed Malkeinu Efezulata Kakatu V'Torata V'Yadatoyo V'Hashivota Elevavecha Ki Adonai Hu Elohim V'Shamayim V'Imah V'Alaretz V'Itachat Kakatu b'toratecha Adonai milach v'lam v'er v'nemar v'haya Adonai lemelech ha'kol haaretz v'yomahu yiyeh Adonai echad U'shemo Mourner's Kaddish, page 151. Yit Gadah v'yit Gadash Shemei Rabbah v'yamad yivrach hirutei v'yamlich malchutei v'chayechon uv'yomechon u'chayei dechol Beit Yisrael v'agala v'zman kari v'imru Yehei Shmei Rabbah mevarach le'olam u'lamei amayah Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh V'yitadar v'yitalev v'yitalal Shmei Rekudesha Le'ela min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechemata Damiran be'alma v'imru Yehei Shlama Rabba min Shemaya V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Oseh shalom b'imromav Hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Yes, Shirkoach, Rick. Nicely done. Psh. Don't go anywhere. Have a seat. We're about to start our Purim spiel. It is not long. Before you leave, if you are going to leave, please don't leave without grabbing a bag to take with you from Operation P, B, and J. Please grab a bag with you from Hirsch Hall. But don't leave. Take a seat because with a writing team like we had this year, you are in for such a treat. We're about to start in just a moment. Just take a seat, get yourself situated, and we're about to begin.
grab our props. Maybe from there. Take us a little bit forward. We're just doing it while they're setting up. Okay, here we go. Okay, you guys come this way. Okay. Are you ready? Yes. Thank you. All right. Not quite sure how we're going to fit all this, but We're gonna do it. we'll figure it out. I gotta take the shirt. Yeah. Holly, where are you guys going? Where? Oh, right there. Okay. These are the good ones. All right. Right behind So you. we're going to be in the middle. Me next to you in the middle. I'll let you guys spread these around, but You got a script. Where are you sitting? I guess I'll sit here. I'll sit here. We're gonna have to improvise a little. Maybe put both kids on the same side. Where's Monica? Monica, come here. Both kids go there. You go here. I'm not answer that. I'm gonna slip mine in here. You're good. This will be the finest performance. This is going to be great. Yep. Wait, when You're good. You're good. You're Okay. supposed to be. Okay, that's fine. I'll just. You're gonna find out. I wouldn't say he's Yeah, missing should it. we just use this chair? Yes. You know what? Here's go to that This is the kipah that I'm going to give you. Yes. Oh, thanks. Good. And then I've got the one here. I'm going to prop it, pretend. Is that the idea? When you what? Pour the wine for Yeah, yeah. Pretend? Okay. Yeah. I'm not going to do the spit take. I'm going to do a variation on that. We will follow you. There's a lot of children here. I don't want to damage. Wait, so is there What? Nothing to. You're Are good. you ready? Remember that the ending. You got to nail that. It's fantastic. Sure. Shall we? So everyone can see it. Ladies and gentlemen, we are about to begin. We are so pleased to welcome such honored guests to our Shabbos dinner table. When the synagogue said they had some new Jewish visitors looking for a Friday night meal, we jumped at the chance. Greetings, fellow Semites. Pleasure to make your acquaintance. Honey, your mouth has been open for 5 minutes. Is there something you want to say? Yes. What is with your heads? Rachel, don't be rude.
The diminutive humanoid has taken issue with our cranial structure. Oh, no. She didn't mean that. She was noticing you weren't wearing a yarmulke. Would you like one? No. Oh, no. That's not what you do. Yeah. So, are you Jewish? Affirmative. My name is Leah Cohenhead. This is my husband, Benjamin, and our child, Naomi. Your name is Conan. Negative. The name is Cohenhead. And I can assure you we are direct descendants of Abraham. If you'd like, I can prove it by showing you my circumcision. No, that's quite all right. Of course we believe you. Now, what do you say we just make Kiddush? Make the blessing over the wine. Yes. Yes, of course. Kiddush. We love Kiddush. Okay. Baruch atah Adonai Shem Elokeinu melech haolam borei pri hagafen. What is this fermented grape extract? It is excessively saccharine. It's Manischewitz. Do you not like kosher wine? I'm sorry. We should have poured you the good stuff. Let's get Mr. Cohenhead some finer wine, shall we? Go. You're not from around here, are you? Affirmative. We originate from a location unknown to the Jewish community of Los Angeles. Crenshaw? No, we are from planet Megillah on the mission to conquer Oh, forgive my child's overactive imagination. We are not from here, yes. We are France. We originate from France. How wonderful. I speak fluent French. Merci d'être notre invité ce soir et de venir dîner chez nous. Croissant. All right, I've had just about enough. I'm starting to believe you people aren't Jewish. I'm not even sure if you're human. You are correct. We must apologize for failing to detect your superior intellect. The counterintelligence we collected from your internet led us to conclude Jews control this world. Therefore, we endeavored to infiltrate your ranks. Where on the internet did you hear that? everything we know about us. We bet on Twitter. Well, I can assure you, we Jews are perfectly harmless. Why don't you just join us for this Sabbath dinner and we can educate you? Can I have more of your finest fermented grape extract? Of course. Naomi, would you like to make the kiddush? Sir, first. Live from Shushan, it's Purim Night Live! Here, grab a... Way. It's like brand new.
Oh, thank you. And welcome back to Celebrity Jeopardy. I'm your host, Mayim Bialik. I'd like to thank our sponsor, Namaste Vegan Bookshop and Thrift Store, for providing my outfit this evening. Before we continue Double Jeopardy, I'd like to apologize to our viewers for the untimely advertisement for NBC's Broadway live production of Fiddler on the Roof, featuring Kanye West and Whoopi Goldberg. That show has since been canceled, which Whoopi Goldberg called a mild disappointment, much like the Holocaust. Let's check in with our celebrities and see where our scores stand. In first place, we have Reese Witherspoon with $3,000. Gosh, it's an honor to be here. The truth is, the women today have a fierce uphill battle on every stage, not just the silver screen. I stand on the shoulders of every woman who decided. Thank you, Miss Witherspoon. We get it. It sucks to be a woman. In second place, we have Sean Connery with $250. That's much more than what your mother paid me to. Thank you for that colorful introduction as well, Mr. Connery. That's Sir Connery to you, Miss Bialik, you scallywag hen. And in last place, we have Julia Louis-Dreyfus with $100. When you've won 8 Emmys and Screen Actors Guild Awards, you really don't worry much about winning anymore. It's just about getting out there, meeting the fans, well, I guess you sort of know. I like to think I blossomed early. Let's begin this second round. Reese, you get the first selection, since you currently have the high score. Oh, okay, well, what about famous Jews for 500? All right, here's your clue. This Jew was the first to serve on the Supreme Court. Who is Justice Brandeis? Correct. When we were writing the second season of Veep, we were going to cast Victor Garber as Supreme Court Justice, and Julia, thank you, but again, we really do have to move on. Reese, it's your choice again. Well then, I'll take Jewish foods for 1,000. All right, this famous beet soup can be served either hot or cold. What does it taste like crap and it's called borscht? That is correct, Sir Connery. I drank 7 bowls a day on the set of the Russia House. Michelle Pfeiffer was also a big fan. The toilet bowls would be all pink. If I ever have to see a beat again, I'll... Sir Connery, let's have you pick the next clue. Fine then. I'll take berry shite for $1,000. I'm sorry, that's both very crude and unclear. What category was it you're choosing? I said berry shite for $1,000, please. That's Bereshit, the book of Genesis. Here's our clue. This was Jacob's only daughter. Who was Dinah? Her name was Dinah, and we should say it. Am I right, ladies? And who really was Dinah? What was she about? Get it, Reese. I am the me in Me Too. By the time you pretended to go to Harvard Law, I had 3 seasons of SNL under my belt and survived a decade of filming a sitcom run by Larry David. And she has an actual PhD in the sciences. Oh, for God's sake, please don't drag me into this. You can drag your cruel intentions out on me if you know what I mean. Okay, it seems
means we're left with just enough time for final Jeopardy. Our category, the Purim story. Here's our clue. This Western Iranian city is the setting for the Purim story, where we find the palace, the king, and our heroine, Queen Esther. Go ahead and write your answers. All right, time's up, contestants. Let's start with Julia. And you wrote Iran City. Okay, I'm sorry. I wish I could give that to you, but that's unfortunately not the correct answer. And I see you've wagered everything you have plus a 2-season set of The New Adventures of Old Christine and a script of an unaired Seinfeld sequel called Elaine Tells All. It's okay. I have a lot of copies of both. Okay. Miss Witherspoon, let's see what you responded. Well, now this was a thinker. I wagered exactly 60% of my earnings. And the answer is Tehran. Oh, I'm so sorry. That's not correct. Gosh, it's just the worst when people are confident in wrong answers. That narrows the gap between you and Sir Connery. And your answer is Susan. Your answer is Susan. That is unfortunately not the correct. It's pronounced Susan. Sorry, what? I'm sorry, what? It's pronounced Susan. I'm going to have to run that by the judges. Let me take a moment to confer, and somewhat unbelievably, that is correct. And I wagered all I've got. It's the only way to play. And that makes you our winner. Thank you for watching Celebrity Jeopardy! And Schlan Gevar Nord Lang Sein. I knew I'd win. I just want to go back to my hotel room with a bunch of All right, give it up for our contestants. All right. Sit back. Go back. Scoot back. Sorry. Bring the chairs back. We need the chairs. Do you need which chairs? We need 4 chairs. Yes. Yeah, good. Totally. 100%. Perfect. Yeah, thanks. I'm going to grab this. Yeah, thanks. Okay, perfect. Here, bring it. Oh, let me grab my phone so I can get that. Oh, yeah, we need the sound effect. I really need the sound effect. Oh my gosh. Oh, I'm so glad everyone could come tonight to watch Fiddler on the Roof. I love this movie so much. It's my favorite too. You know what? I used to watch this with my soft tie. Isn't that so sweet? Okay, let's get started. Devora, I was not expecting you.
How did you know we were watching the movie tonight? Ruth invited me after I told her that I have no friends. I sit alone most nights and watch the paint on my wall for cracks. Yeah, you might as well watch with us. This music reminds me of the time my grandmother took me to see the movie. And I got food poisoning because she made kosher popcorn at home. And the butter was rancid. I vomited all over the theater. Well, I love this movie. It reminds me of how my cousin introduced me to Jeffrey. She was a great matchmaker. Today, most people find matches online. I never had a man ask me for a date from any of those dating sites. But that's because 70% of the men online are scamming because they're married and just looking for a fling. Okay, Deborah, I know you're making that up. I know many single men who use online dating. So many people meet that way. In fact, I have a date this weekend with someone I met online. What? No. Just asking for his full vaccine card and genetic testing results. You can't be too careful these days. You want to get a full health history before committing to someone. He might have Tay-Sachs or a history of other issues in his family. Enough! Just watch the movie. You know, when they wrote this movie, the Pale in Eastern Europe had blizzards all the time. Now, because of climate change, they don't get any snow, just an occasional snow flurry. Stop it, Deborah. We know you can go down this negativity spiral. I'm sorry. It's just that depression runs in my family. We never had a glass half full. We only had broken glasses that dropped on the floor, and then we got cuts on our feet. It's how I see the world, through my very thick glasses that you can see. I had strabismus as a child, an eye patch for years, but still my right eye goes to the side. I cannot imagine why any of the men on those dating sites don't want to go out with her. I'm watching the movie, and this is my favorite part, when Huddle and Perchik get married, and then he goes and he fights in the revolution. The Fiddler on the Roof is a metaphor for survival against all the trials and tribulations of life. I never understood why I didn't fall off the roof. People sustain injuries that plague them for the rest of their lives. The National Census of Fatal Occupational Injuries report showed that roofers accounted for 111 of 5,333 fatal on-the-job injuries in 2019. I'm just going to go out for a moment. You can sit here and look for cracks in the wall, or you can go home. Well, I'm going to sleep here tonight. Oh. Do you know the statistics about being axe-murdered on your way home? Oh. To the rollies or no? We will, yeah. Wait, let's set up the rollies. Okay. Are you ready? I'm ready. Okay. Let's do it. Welcome to Weekend Update. I'm Tina Fagenbaum. And I'm Amy Polsky. Street cleaners
Street cleaners went on strike this week after several days of beauty pageant festivities wrecked Shushan's streets. Workers said that they were surprised at the sheer size of the mess people were capable of making, and they, quote, thought it would turn out so much better, which is word for word what I said to my therapist last week about my career. King Ahasuerus purchased a new territory this weekend, making his kingdom one of the largest empires in recorded history. When asked about the new investment, the king was adamant that he was not compensating for anything as he shook his enormous golden scepter to emphasize the point. Speaking of the king, several coin makers approached the court requesting a return to the much shorter Persian name Xerxes for the sake of printing money. But the king insisted that all coinage continued to reflect the name Ahasuerus, and that it was, quote, so much easier to pronounce anyway. As the holiday of Purim approaches, we're always looking for good tips. Here with the latest, hippest stuff on the scene is our old friend, Stefan. Hi. Well, it's Purim time, which means everyone in the city is looking for the hottest place to hear the Megillah, eat the newest variety of hamantaschen, and culturally appropriate some disadvantaged minority for a costume. And I have just the place. Housed in an abandoned mikveh, Club Ahash Vashti is the pop-up Purim Palooza that has everything. Impossible Burger hamantaschen, underwater Megillah reading, and groggers made of scraps of Jewish journals ripped up and thrown out by liberals. If you're looking for upside-down fun that makes you uncomfortable, Ahash Vashti is the place to be. Come wearing that rare combination of something and nothing that makes just about everyone say, "Who's that?" and "Why?" Stefan, I know Purim is topsy-turvy, but what you describe is a little out there, don't you think? Oh. Do you have any suggestions for more regular ways to celebrate and observe? You know, mishloach manot and giving gifts to the poor. Yes, absolutely. If you're looking for the craziest, wackiest, most memorable day to do Purim mitzvot this year, I have just the thing for you. The city's best new idea is mishloach manot. What? You can access it at www.gettingisbetterthangiving.Jew. It's simple. All you do is log on, create a password, and this year's best Ponzi scheme is all yours. You can check off boxes pertaining to send all sorts of goodies to your friends. Parve brisket cheesecake, Mark Samuel bobbleheads, retro stickers that say, Library Minion Services, standing room only, Hamansicles. I can't believe I'm about to say this, but what is that? Frozen margarita pops, but they're in the shape of evil. Oh. But here's the good part. Instead of other people getting the good stuff, it all comes to you instead. Talk about topsy-turvy. Yes, Thank you, Stefan. Thank you. Always a fabulous time when you're around. We here at Weekend Update are working in earnest to bring in new voices as we strive to project inclusivity. Here to share the story of Queen Vashti and Queen Esther and their true bravery is our good pal, Upperman. All right. Grazie Tina, grazie Amy. Esther the queen, afraid to be revealed, asking the king to be her people's shield. How were you able to convince this man? Logic, emotion, perchance? No, they did not make him a protector, just a light touch of his scepter. The king hosts all the men, then asks for all women. Vashti refused, the king no bemused. He gives his verdict, men must be worshipped.
honor bestowed to all, whether they big or small. But what say Vashti? What is your history? Parting words, please. Down with patriarchy. Ta-ta. Grazie, grazie. Opera man, bye-bye. Grazie. Mille grazie. Thank you for that heartwarming and graciously free performance. Across the country, Jewish parents are pulling out the costumes they bought on clearance November 1st as they celebrate the holiday of Purim. Here to tell us all about that holiday is my dentist son, Jacob, the bar mitzvah boy. Here's a package of unwaxed floss. My mother said that your gums looked iffy. Thanks, Jacob. I see that you're dressed up as a homeless king. Okay. Are you excited for Purim this year? Purim is a holiday when we remember how we were saved from a terrible plot to kill all the Jews, then celebrate by eating. Although that kind of sounds like every Jewish holiday. All right, so Jacob, buddy, what is your favorite character in the Purim story? Every year, we read the Purim story and make loud, funny noises to drown out the name of the evil villain who tried to murder us all. But I won't say his name. I'll just say that it rhymes with Cayman, which incidentally is where my Meemaw takes us every summer break for a week. Oh, that's really sweet. Are you close with your Meemaw? On Purim, we give presents to our friends and neighbors called Mishloach Manot, and gifts to the poor called Matanot La'evyonim. My father says that we are basically just passing mandarin oranges around the neighborhood like a game of hot potato. So, do you have plans to go hand out these packages tomorrow? We also bake a special cookie called a hamintashen, which I'm pretty sure is Yiddish for cookie you have to throw away shortly before Passover. Okay, well, we are really glad that you could be here tonight to teach us all about Purim. Sounds like we should invite you back in a few weeks to tell us about Passover. You can join my family tomorrow afternoon for our annual Seudah, at which we will be serving deli meats, fresh rye, and of course, plenty of mandarin oranges. All right, everybody. Jacob, the bar mitzvah boy. Let's give him a round of applause. All right. And that's it for your weekend update. I'm Tina Fagelbaum. And I'm Amy Polsky, wishing you, wait. Oh, we have a special guest. Hang on a second. I'm told he's here. Ladies and gentlemen, please welcome Adam Sandler. Oh my gosh! Oh, I'm going to give you the stage. We're going to give you We're a moving stage. out of the way. Thank you. You know, when I was a kid, this time of year always made me feel a little bit left out. All the other kids in school, all these great
Easter songs. And we were stuck with, "Oh, today will Mary, Mary be." So I thought I'd write a new song for Purim, for all you Jewish boys and girls. I hope you like it. From LA to Durham, here comes Purim. Even if you're Honduran, if you're a Jew, you do Purim. Purim is a topsy-turvy day. We Jews go a little crazy every single way. Just when you think you're the last kid on the block without a Megillah scroll, here's a list of famous Jews. Yes, the world we do control. Slammin' Hank Greenberg swung a Jewish bat. Steven Spielberg makes his movies and wears a Haman's hat. If you like The Office and the part played by Rashida Jones, well, just like Daniel Radcliffe, at Seder she eats shank bones. Pink wears white on Yom Kippur, Gwyneth Paltrow too. Joaquin Phoenix is half a Heb, that's one bizarro Jew. You don't need Easter Sunday or some ash on your forehead when Taika Waititi and Julia Garner will wear linen shrouds when they are dead, both Jewish. So eat pasta made from durum. With your costume you can allure 'em. Our enemies deter 'em, 'cause it's time for Purim. Kanye West, not a yid. But did you study all night on Shavuot because Buffy the Vampire Slayer did? We've got Scarlett Johansson and, of course, Jack Black. If anti-Semites threatened rapper Drake, he certainly would attack back. You could give an aliyah to Jake Gyllenhaal. Beastie Boys said lots of oils, but not Biggie Smalls. Some people fear that former President Trump is. He's not, because in that family, only Ivanka celebrates yontifs. So many Jews shake the grogger really loud. Did you know that Davi Diggs is Jewish and he's proud? Your Jewish doctor, she can cure him. Rabbinic sermons try to endure him. Your State Farm agent, she can insure him as we celebrate Purim. So your nails just manicure him. Bargains Jews can procure him. So your children reassure him on this happy, 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 happy Purim. Happy Purim! Chag Sameach. Chag Sameach, everybody! All right. Chag Sameach. Yesher koach to Andy Wallenstein, to Annie Spar, not pictured. All right. Andy Wallenstein was one of our writers and was early on. He's in the back with a crown head. We had Alma Miller and also Rochelle and Dahlia Carr starring as Cohen heads. Monica Kramer on multiple skits. We had Debbie Downer written by Andy Spar and starring multiple people, including Cantor Michelle Stone, who was in multiple skits. We have Robert Adam. Clegg Farrell, I almost confused you with the famous guy. And we have the guy who probably doesn't want to be introduced tonight as Judge, Dave Yaroslavsky, as a Berman, and Jacob the Bar Mitzvah boy.
and Donald Vanderwright as the most enthusiastic Stefan Temple Buffalo could have ever asked for, I think. Thank you for being here tonight. Megillah reading and Daily Minyan begin at, well, Daily Minyan begins at 7 a.m. tomorrow morning. Please be here. Please take some bags from Hirsch Hall from Operation PB&J. Stop on your way out. Hirsch Hall's on your left on your way out. Please stop for some bags from Operation PB&J so that you can take bags to those who are unhoused or don't have enough. We need a lot of bags tonight. You should take them with you. Please to do a mitzvah tomorrow from Matzinot Lev Yonim. Good night. I take that praise as high praise from you. Pizza.